Hey, কি অবস্থা সবার? This is the first video of the 3GS series. So এই ভিডিও দেখে আপনারা কিভাবে ওয়েবে ওয়েবে 3D কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে হয়, কিভাবে অ্যানিমেশন অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ ক্রিয়েট করতে হয় এগুলো শিখতে পারবেন। So I hope you tag along and you bear with it, and till the end আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। For example, we'll start with কিভাবে আপনি ভিট ইউজ করে উইথাউট এনি রিয়াক্ট অর এনিথিং লাইক দ্যাট আপনি কিভাবে নর্মাল জাভা স্ক্রিপ্টে 3GS ইমপ্লিমেন্ট করবেন। তো এইটার মাধ্যমে আমি বেসিক 3GS এর যা যা ফিচার আছে ইনক্লুডিং লাইক পার্টিকলস প্রসেসিং এই টাইপের জিনিসগুলো, অ্যান্ড উইল অলসো ওয়ার্ক অন সাম প্রজেক্টস ইউজিং 3GS। এরপর আমরা রিয়াক্টের দিকে যাব যে কিভাবে এই জিনিসটা রিয়াক্টে ইউজ করা যায়। সো দিস ভিডিও ইজ ফর দোজ যারা 3GS একটু ভালো মতো জানতে চায়, বিকজ অ্যাজ উই অল নো আগামীটা অনেকটা মেটাভার্সি টাইপের একটা ওয়ার্ল্ড হইতে যাইতেছে। সো 3D কন্টেন্ট উড বি অ্যাট দ্য সেন্টার অফ ইট, অ্যান্ড অ্যাজ টেকনোলজি আরও আগাইতেছে, all of the devices that people carry will be capable of showing 3D content at very constant frames per second. তো এগুলোর শিখার জন্য you can follow this series and subscribe. So bear with me and do pray for me. Have a nice day.